हॅलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष अँड यू आर वॉचिंग एक्झाम मराठी अकॅडमी. तर आजच्या या व्हिडिओत सुद्धा आपण तुमच्या अपकमिंग महाजेनको केमिस्ट एक्झामसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. कोल केमिस्ट्री या टॉपिकचे हे सर्व क्वेश्चन्स आहेत. इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तुमच्या एक्झामिनेशनसाठी. प्रत्येक एक्झामला 1 ते 2 क्वेश्चन्स तुम्हाला कोल केमिस्ट्रीमधून विचारण्यात येतात अँड यात काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स सुद्धा इन्क्लूड आहेत. आणि हा तुमच्यासाठी आणखी एक अपडेट आहे. ज्यांनी पण हा 599चा मॉक टेस्ट कोर्स परचेस केला आहे त्यांनी आपल्या ॲपमध्ये जाऊन बघायचं आहे. या कोर्समध्ये 5 नवीन टेस्ट अँड PDF ॲड केल्यात. स्पेशली कोल केमिस्ट्री अँड कूलिंग वॉटर केमिस्ट्रीच्या या टेस्ट आहेत. सो आधी यामध्ये 50 टेस्ट होत्या, आता 55 टेस्ट आहेत. प्रत्येक टेस्टमध्ये 60 क्वेश्चन्स आहेत. इट मीन्स या कोर्समध्ये आता 3300 क्वेश्चन्स आहेत अँड तुमच्या एक्झामपर्यंत आपण यामध्ये आणखी टेस्ट ॲड करणार आहोत. ठीक आहे. आणि ज्यांनी हे PDF बुक परचेस केले यामध्ये आता अप्रॉक्सिमेटली 3200 क्वेश्चन्स आहेत. यामध्ये सुद्धा आपण क्वेश्चन्स ॲडिशन अँड PDF अपडेट्स करणार आहोत. ठीक आहे. अँड या PDF बुक अँड मॉक टेस्ट कोर्समध्ये सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स सुद्धा इन्क्लूड आहेत. अँड ज्यांनी सुद्धा आतापर्यंत परचेस केलं आहे त्यांचे सुद्धा खूप चांगले रिव्ह्यूज आलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा खूप ॲप्रिशिएट केलेलं आहे. सो खूप बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल ठरणार आहे तुमच्या अपकमिंग एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. अँड आता जसं जसं आपण एक्झामच्या जवळ जाणार आहोत तसं तसं आपण त्यामध्ये क्वेश्चन्स ॲडिशन टेस्ट अपडेट्स करणार आहोत. ठीक आहे. ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तर क्वेश्चन स्टार्ट करूया. विच कोल सॅम्पलिंग मेथड इज दी मोस्ट ॲक्युरेट? कोणती कोल सॅम्पलिंग मेथड आहे मोस्ट ॲक्युरेट? ग्रॅप सॅम्पलिंग, स्टॉप बेल्ट सॅम्पलिंग, व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन, मॅन्युअल सॉर्टिंग. कोल सॅम्पलिंग मेथड इज दी मोस्ट ॲक्युरेट. काय येईल? तर स्टॉप बेल्ट सॅम्पलिंग येईल ना. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. स्टॉप बेल्ट सॅम्पलिंग इज दी मोस्ट ॲक्युरेट मेथड ऑफ कोल सॅम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which type of coal sample is used for daily operational monitoring in power plants? Gross sample, incremental sample, routine sample, bulk sample. Used for daily operational monitoring in power plants. काय येईल? कोणत्या टाईपचं कोल सॅम्पल यूज करतात फॉर डेली ऑपरेशनल मॉनिटरिंग इन पॉवर प्लांट्स? तर हे रूटीन सॅम्पल असते ना. रूटीन सॅम्पल, ऑप्शन सी. रूटीन सॅम्पल इज यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशनल मॉनिटरिंग इन पॉवर प्लांट्स. ठीक आहे. प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे या. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कोल सॅम्पलिंग? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पल्वरायझर, क्रॉस बेल्ट सॅम्पलर, एक्सरे डिफ्रॅक्टोमीटर. कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट फॉर कोल सॅम्पलिंग. तर एक क्रॉस बेल्ट सॅम्पलर येईल का? तर येईल. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. क्रॉस बेल्ट सॅम्पलर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कोल सॅम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which property of coal primarily influences the accuracy of float sink analysis in washability studies? Mineralogical heterogeneity, coal's inherent porosity, variation in volatile matter content, rate of spontaneous oxidation. Property of coal primarily influences the accuracy of float sink analysis in washability studies. काय येईल? तर मिनेरोलॉजिकल हेटेरोजेनिटी येईल का? तर येईल. ऑप्शन ए येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. Mineralogical heterogeneity is the property primary influences the accuracy of float sink analysis in washability studies. Next question पाहूया. Which instrument is used to determine the calorific value of coal? TGA analyzer, bomb calorimeter, X-ray diffractometer, chromatograph. Used to determine the calorific value of coal. काय येईल? कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करतात? तर बॉम्ब कॅलरीमीटरचा यूज करतात ना. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. बॉम्ब कॅलरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ कोल. ठीक आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कोल सॅम्पलिंग इज टू. काय असते कोल सॅम्पलिंगचं प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह? टू इम्प्रूव्ह द कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ कोल, ऑब्टेन ए रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल फॉर ॲनालिसिस, रिड्यूस सल्फर अँड ॲश कंटेंट, increase the efficiency of combustion. Primary objective of coal sampling is to. तर coal sampling चं primary objective will obtain a representative sample for analysis. Option B. Next question पाहूया. In the calculation of net calorific value, what additional factor is considered that is not in GCV? NCV असते net calorific value, GCV is gross calorific value. What additional factor is considered that is not in GCV in the calculation of NCV? Hydrogen content and water vapor condensation, ash fusion temperature, carbon reactivity index, the coking index of coal.
In the calculation of NCV, what additional factor consider that is not in GCV? NCV and GCV वर सुद्धा खूप वेळा एक्झामला क्वेश्चन विचारण्यात आलेला आहे. एकदा यामधला डिफरन्स सुद्धा तुम्हाला एक्झामला विचारण्यात आला होता. व्हॉट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन GCV and NCV? तर GCV includes latent heat of water vapor while NCV does not. The latent heat of water vaporization is considered in GCV, gross calorific value. त्यानंतर एकदा विचारण्यात आलं होतं व्हॉट डज GCV ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू इंडिकेट इन कोल ॲनालिसिस? तर इट इंडिकेट्स एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ कोल. तर इथे काय येईल मग तुमचं आन्सर? इन द कॅल्क्युलेशन ऑफ NCV व्हॉट ॲडिशनल फॅक्टर इज कन्सिडर्ड दॅट इज नॉट इन GCV? तर हायड्रोजन कंटेंट अँड वॉटर वेपर कंडेन्सेशन येईल ना. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. हायड्रोजन कंटेंट अँड वॉटर वेपर कंडेन्सेशन इज नॉट कन्सिडर्ड इन GCV. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What factor affects the accuracy of coal sampling the most? Sampling location, the number of workers, coal's chemical composition, the price of coal. Factor affects the accuracy of coal sampling the most. कोणते फॅक्टर्स येतील? तर सॅम्पलिंग लोकेशन येईल का? तर येईल. ऑप्शन ए येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. सॅम्पल लोकेशन अफेक्ट्स द ॲक्युरेसी ऑफ कोल सॅम्पलिंग द मोस्ट. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In a washability study, the density of the separating medium is controlled to maximize the float sink differential, selectively remove pyritic sulfur compounds, adjust the ultimate moisture retention capacity, optimize the hard groove grindability index HGI. The density of the separating medium is controlled to. कशासाठी कंट्रोल केलं जाते डेन्सिटी ऑफ द सेपरेटिंग मीडियम इन ए वॉशॅबिलिटी स्टडी? That the density of the separating medium is controlled to maximize the float sink differential. Option A will be your correct answer. To maximize the float sink differential. Next question पाहूया. What is the function of benzoic acid in a bomb calorimeter? It acts as a catalyst. It stabilizes coal particles. It serves as a calibration standard. It absorbs moisture. The function of benzoic acid in bomb calorimeter. काय असते बेन्झोइक ॲसिडचं फंक्शन बॉम्ब कॅलरीमीटरमध्ये? तर हे कॅलिब्रेशन स्टँडर्ड असते ना. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. इट सर्व्स ॲज ए कॅलिब्रेशन स्टँडर्ड. काय? तर बेन्झोइक ॲसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज अ की चॅलेंज वेन युझिंग मेकॅनिकल सॅम्पलर्स इन हाय स्पीड कोल कन्वेयर सिस्टम्स? सॅम्पल कंटॅमिनेशन ड्यू टू हाय बेल्ट वेअर, इनकम्प्लीट सॅम्पल एक्स्ट्रॅक्शन ड्यू टू improper cutter speed, segregation of coal fines due to air resistance, or representation of fixed carbon fraction. Key challenge when using mechanical samplers in high speed coal conveyor systems. काय येईल? तर incomplete sample extraction due to improper cutter speed येईल ना. ऑप्शन B will be your correct answer. This is the key challenge when using mechanical samplers in high speed coal conveyor systems. Incomplete sample extraction due to improper cutter speed. Next question पाहूया. If a coal sample has a high nitrogen content, how does it affects NCV compared to GCV? जर कोल सॅम्पलमध्ये हाय नायट्रोजन कंटेंट असेल तर हाऊ डज इट अफेक्ट्स NCV compared to GCV? NCV will be significantly lower than GCV. NCV will be slightly higher than GCV. NCV and GCV will be approximately the same. NCV will be greater than GCV. काय इफेक्ट होईल NCV वर इफ ए कोल सॅम्पल हॅज ए हाय नायट्रोजन कंटेंट? तर NCV विल बी सिग्निफिकंटली लोअर दॅन GCV येईल. ऑप्शन ए येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. इफ ए कोल सॅम्पल हॅज ए हाय नायट्रोजन कंटेंट NCV विल बी स्लाइटली लोअर दॅन GCV. ठीक आहे. NCV इज नेट कॅलोरिफिक व्हॅल्यू अँड GCV इज ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In coal sampling, stratified random sampling is used to reduce errors in size distribution analysis, ensure equal representation of all particle sizes, improve the accuracy of volatile matter determination, speed up sample processing. कशासाठी यूज करतात स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंगचा इन कोल सॅम्पलिंग? मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तुमच्या अपकमिंग एक्झामिनेशनसाठी. काय करेक्ट आन्सर? The stratified random sampling is used to ensure equal representation of all particle sizes. Option B will be your correct answer. ठीक है. Next question पाहूया. Why is it important to establish a sampling scheme? काय important आहे to establish a sampling scheme?
to save time, to ensure the sample represents the entire coal lot, to reduce the calorific value, to increase coal ash content. Why is it important to establish a sampling scheme? And the correct answer of this question is to ensure the sample represents the entire coal lot, option B. Next question. During a laboratory washability study, the specific gravity of the separating medium is adjusted to maximize the retention of high ash particles, separate coal based on its density differences, reduce the calorific value of coal, increase the grinding efficiency. During a laboratory washability study, the specific gravity of the separating medium is adjusted to. The specific gravity of the separating medium is adjusted to separate coal based on its density differences. Option B is तुमचा correct answer. Next question पाहूया. In the determination of volatile matter, why is the coal sample heated in a closed crucible? To prevent oxidation of carbon, to increase volatile yield, to maintain atmospheric pressure, to remove inherent moisture. Why is the coal sample heated in a closed crucible? The coal sample heated to prevent oxidation of carbon. Option A will be your correct answer. Next question पाहूया. A gross sample of coal is collected from a moving stream. What is the primary parameter to monitor during sampling? Sample extraction time per increment, the coal's volatile matter index, the lignite to bituminous coal ratio, the speed of coal flow during sample extraction. What is the primary parameter to monitor during sampling? The speed of coal flow during sample extraction is option D will be your correct answer. This is the primary parameter to monitor during sampling. Next question पाहूया. Which of the following statements is true about nitrogen in coal? It contributes significantly to the heating value. It is a major component of volatile matter. It leads to nitrogen oxides emissions during combustion. It is responsible for clinker formation. True about nitrogen in coal. कोणतं स्टेटमेंट आहे यापैकी ट्रू अबाउट नायट्रोजन इन कोल? तर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकंटली टू द हिटिंग व्हॅल्यू. हे ट्रू येईल का? तर नाही येणार. नायट्रोजन इन कोल डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकंटली टू द हिटिंग व्हॅल्यू. देन इट इज अ मेजर कंपोनंट ऑफ वोलेटाईल मॅटर. हे सुद्धा येणार नाही. नायट्रोजन इज नॉट अ मेजर कंपोनंट ऑफ वोलेटाईल मॅटर. देन इट लीड्स टू नायट्रोजन ऑक्साइड्स इमिशन्स ड्युरिंग कंबक्शन. हे करेक्ट आहे का? तर हे करेक्ट आहे. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नायट्रोजन लीड्स टू नायट्रोजन ऑक्साइड्स इमिशन्स ड्युरिंग कंबक्शन. देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिंकर फॉर्मेशन. हे सुद्धा फॉल्स आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The purpose of a washability study in coal analysis is to determine coal's response to cleaning and beneficiation, the best crushing technique for high energy output, the combustion efficiency in a boiler, the moisture absorption capacity. The purpose of a washability study in coal analysis is to determine. यापैकी काय डिटरमाइन करण्यासाठी यूज करतात वॉशॅबिलिटी स्टडीचा इन कोल ॲनालिसिस? तर कोल्स रिस्पॉन्स टू क्लिनिंग अँड बेनिफिशिएशन येईल ना. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. द पर्पज ऑफ ए वॉशॅबिलिटी स्टडी इन कोल ॲनालिसिस इज टू डिटरमाइन कोल्स रिस्पॉन्स टू क्लिनिंग अँड बेनिफिशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. मीन इफेक्टिव हीट कॅपॅसिटी इन ए बॉम्ब कॅलरीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग मॉइश्चर कंटेंट, determining specific gravity, calculating heat loss during combustion, determine fixed carbon content. Mean effective heat capacity in bomb calorimeter यापैकी कशासाठी रिक्वायरमेंट असते याची? तर इट इज रिक्वायर्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग हीट लॉस ड्युरिंग कंबक्शन. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. मीन इफेक्टिव हीट कॅपॅसिटी इन ए बॉम्ब कॅलरीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग हीट लॉस ड्युरिंग कंबक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. If a coal fineness deviates significantly from the target distribution, what is the likely impact on power plant performance? Increased unburnt carbon in fly ash, enhanced flame stability in burners, improved slagging resistance, higher boiler thermal efficiency. What is the likely impact on power plant performance if a coal fineness deviates significantly from the target distribution? काय येईल? तर इन्क्रीज्ड अनबर्न कार्बन इन फ्लाय ॲश येईल ना. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट डज नेट कॅलरिफिक व्हॅल्यू एक्सक्लूड? हीट फ्रॉम कार्बन कंबक्शन, हीट फ्रॉम मॉइश्चर इन कोल, हीट फ्रॉम वोलेटाईल मॅटर,
हीट फ्रॉम हायड्रोजन कंबक्शन. NCV एक्सक्लूड. काय येत नाही यापैकी NCV मध्ये? नेट कॅलरिफिक व्हॅल्यू एक्सक्लूड. तर हीट फ्रॉम कार्बन कंबक्शन येईल का? तर येते. हीट फ्रॉम मॉइश्चर इन कोल हे सुद्धा येते. हीट फ्रॉम व्होलेटाईल मॅटर हे सुद्धा असते NCV मध्ये. हीट फ्रॉम हायड्रोजन कंबक्शन येणार नाही. ऑप्शन डी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेट कॅलरिफिक व्हॅल्यू एक्सक्लूड हीट फ्रॉम हायड्रोजन कंबक्शन. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In coal sampling, lot heterogeneity variance is primarily influenced by the difference in volatile matter distribution, moisture gradients in large coal batches, particle size and mass variations, the duration of coal exposure to air. Lot heterogeneity variance is primarily influenced by. The lot heterogeneity variance is primarily influenced by particle size and mass variations. Option C येईल तुमचा करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What does TGA thermogravimetric analysis measure in coal? Temperature stability, moisture and ash content, fixed carbon percentage, sulfur content. काय मेजर करण्यासाठी यूज करतात? थर्मोग्रॅव्हिमेट्रिक ॲनालिसिसचा, TGAचा. तर मॉइश्चर अँड ॲश कंटेंटच्या मेजरमेंटसाठी यूज करतात ना. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. थर्मोग्रॅव्हिमेट्रिक ॲनालिसिस मेजर मॉइश्चर अँड ॲश कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. A mechanical sampler installed at a coal conveyor must be designed to take equal increments from the full width of the belt, sample coal only from the surface layer, collect samples after coal washing, extract only the fine fraction of coal. A mechanical sampler installed at a coal conveyor must be designed to. तर a mechanical sampler must be designed to take equal increments from the full width of the belt. Option A will be your correct answer. हा सुद्धा प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. ए मेकॅनिकल सॅम्पलर इन्स्टॉल्ड ॲट ए कोल कन्वेयर मस्ट बी डिझाईन टू टेक इक्वल इन्क्रिमेंट्स फ्रॉम द फुल विड्थ ऑफ द बेल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. द ऑक्सिजन कंटेंट इन कोल इज कॅल्क्युलेटेड बाय डायरेक्ट मेजरमेंट युझिंग ऑक्सिजन ॲनालायझर, बाय डिफरन्स इन अल्टिमेट ॲनालिसिस, बाय गॅस क्रोमॅटोग्राफी, बाय कंबक्शन फॉलोड बाय इन्फ्रारेड डिटेक्शन. कशाने कॅल्क्युलेट करतात ऑक्सिजन कंटेंट इन कोल? तर it is calculated by difference in ultimate analysis. Option B will be your correct answer. The oxygen content in coal is calculated by difference in ultimate analysis. Next question पाहूया. Which of the following has the highest volatile matter content? Lignite, bituminous coal, anthracite, coke. Highest volatile matter content कोणामध्ये असते? तर लिग्नाइटमध्ये असते ना. ऑप्शन A will be your correct answer. लिग्नाइट हॅज दी हायेस्ट वोलॅटाईल मॅटर कंटेंट. त्यानंतर तुम्हाला अँथ्रासाइटवर सुद्धा क्वेश्चन विचारण्यात येतो. विच फॉर्म ऑफ कोल हॅज दी हायेस्ट फिक्स्ड कार्बन कंटेंट? कोणामध्ये असते हायेस्ट फिक्स्ड कार्बन कंटेंट? तर हे अँथ्रासाइटमध्ये असते. देन विच कोल हॅज दी हायेस्ट कॅलरिफिक व्हॅल्यू? कोणाची असते हायेस्ट कॅलरिफिक व्हॅल्यू? तर अँथ्रासाइट हॅज हायेस्ट कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑल्सो. देन विच टाईप ऑफ कोल इज दी इझिएस्ट टू ग्राइंड? यापैकी कोणता कोल असतो इझिएस्ट टू ग्राइंड? हा सुद्धा एका एक्झामला विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. विच टाईप ऑफ कोल इज द इझिएस्ट टू ग्राइंड? काय येईल? तर बिटुमिनस कोल येईल. देन विच टाईप ऑफ कोल एक्झिबिट्स द लोएस्ट HGI? कोणाचा असतो लोएस्ट HGI? HGI इज हार्ड ग्रुव ग्रिंडॅबिलिटी इंडेक्स. हा सुद्धा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे. विच टाईप ऑफ कोल एक्झिबिट्स द लोएस्ट हार्ड ग्रुव ग्रिंडॅबिलिटी इंडेक्स? तर अँथ्रासाइट असते. अँथ्रासाइट एक्झिबिट्स लोएस्ट हार्ड ग्रुव ग्रिंडॅबिलिटी इंडेक्स, lowest HGI. Then which coal has the highest carbon content and energy output? कोणाचा असतो हायेस्ट कार्बन कंटेंट अँड एनर्जी आउटपुट? तर हे सुद्धा असते अँथ्रासाइट. अँथ्रासाइट हॅज दी हायेस्ट कार्बन कंटेंट अँड एनर्जी आउटपुट. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. इन ए मल्टीस्टेज कोल सॅम्पलिंग स्कीम द ग्रेटेस्ट व्हेरियन्स अरायझेस ॲट विच स्टेट? प्रायमरी सॅम्पलिंग, सेकंडरी सॅम्पल स्प्लिटिंग, final analytical preparation, sample drying phase. Greatest variance arises at which state? The greatest variance arises at primary sampling. Option A will be your correct answer. In a multi-stage coal sampling scheme, the greatest variance arises at primary sampling. ठीक है. Next question पाहूया. The purpose of ultimate analysis of coal is to determine. काय असतो purpose of ultimate analysis of coal? यापैकी काय डिटरमाइन करतात बाय अल्टिमेट अनालिसिस ऑफ कोल? कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, सल्फर अँड ऑक्सिजन कंटेंट.
ॲश अँड फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, volatile मॅटर कंटेंट, डेन्सिटी अँड पोरोसिटी. पर्पज ऑफ अल्टिमेट ॲनालिसिस ऑफ कोल इज टू डिटरमाइन. तर याचा यूज करतात टू डिटरमाइन कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, सल्फर अँड ऑक्सिजन कंटेंट. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. The purpose of ultimate analysis of coal is to determine carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen content. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The biggest advantage of using mechanical coal sampling over manual sampling is reduction of sampling bias and human error, faster collection time, lower operational cost, improved calorific value analysis. Biggest advantage of using mechanical coal sampling over manual sampling. काय येईल? तर सॅम्पलिंग बायस अँड ह्युमन एररला रिड्यूस करण्यासाठी याचा यूज करतात ना. दिस इज द बिगेस्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ युझिंग मॅकॅनिकल कोल सॅम्पलिंग ओर मॅन्युअल सॅम्पलिंग. रिडक्शन ऑफ सॅम्पलिंग बायस अँड ह्युमन एरर. ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. तर हे काही आपण कोल केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन्स पाहिले. मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तुमच्या अपकमिंग एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. तुमच्या महाजनको केमिस्ट एक्झामच्या सिलेबसमध्ये सुद्धा मेन्शन आहे हा टॉपिक. प्रत्येक केमिस्ट एक्झाममध्ये 1 ते 2 क्वेश्चन असतात कोल केमिस्ट्रीवर. सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत तुमच्या अपकमिंग एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. अँड यामध्ये काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्ससुद्धा इन्क्लूड आहेत. ठीक आहे. तर या व्हिडिओत इतकंच. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. असेच काही महत्त्वाचे क्वेश्चन्स घेऊन. टिल देन डू लाईक, शेअर, कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.